Okay, so for this week's episode, we're going to be talking about two movies that recently came out on streaming platforms, Beast and Acharya. First, we'll talk about Beast, a little bit about Beast. It's a new movie starring Vijay, Pooja Hegde, a bunch of other well-known Tamil actors. It's directed by Nelson, whose last movie was Doctor. I think both of us quite liked Doctor, so we had a lot of anticipation going into this movie. Basically, Beast is about a hostage situation. Vijay is at the scene, not intentionally, but he just happens to be at the scene, and he does some very Vijay-like things to save the day. I don't know, Vivek, you're a big fan of Vijay. Last week we talked about Mahesh's movie, and I'm a big fan of Mahesh, so it seems apt we let you start and tell us what you thought about Beast. సో నేను ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి పెట్టాలంటే నేను ఫస్ట్ షో చూసాను ఈ సినిమా. యాక్చువల్లీ వెళ్ళినప్పుడు తమిళ్లో చూసాను ఈ సినిమా. సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం నేను ఫుల్ తమిళ్లో చూడడం విజయ్ సినిమాని. అండ్ ఐ థింక్ మేబీ యాక్చువల్లీ మై ఫస్ట్ విజయ్ మూవీ ఇన్ ద థియేటర్ యాక్చువల్లీ. I became a big fan after Master, actually. And I think in the theater, I kind of liked the experience in the movie because, it was with a lot of fans that were really excited for the movie. But I have to say, when I rewatched it on OTT, I found it quite boring, actually, the movie. I felt the pacing wasn't as good. But, overall, I think there were some elements of it that I enjoyed, and I think some elements that, didn't come together as well. What did you think about the beginning, Karthik? Like, how did you think about Vijay's entrance and everything? How did you feel about this whole situation they created? So Mundu, I want to pick on a point that you mentioned. Theater lo చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది, ఇంట్లో చూస్తే ఇంకోలా ఉంటుంది. చాలా గుడ్ పాయింట్ ఇది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే నేను సినిమా థియేటర్ చూసినప్పుడు చాలా సీన్స్ నేను I was laughing at a lot of scenes because the audience was laughing with me, right? But when I'm at home, there's no audience laughing with me, right? And కొన్ని scenes లో, it's actually when they make a punch dialogue or something or some kind of funny joke, there's no background noise, background music ఏం ఉండదు. Like, okay, you should laugh now, this is a funny sequence, right? And Nelson does this kind of dark comedy, and he just kind of makes it, it's a silent background noise because the humor is the dialogue itself. Right. And that doesn't translate so well when you're watching it on OTT because you're just like, okay, might not land, but you'll definitely be laughing because oh my god, everyone else is just watching this for the first time with the same excitement because you have no idea what to expect from the movie. Diving off point into the next topic about Beast, I think, because one of the things I really like about Master, the movie, and which made me a big Vijay fan overall, was because a cinema lo a character చూపిస్తున్నప్పుడు he makes mistakes. He has some things he's not perfect about, right? He has a drinking problem. A drinking problem valla, inadvertently, like these two kids that needed his help in that movie in the jail that he, goes to help as a teacher, they don't get the help they need in time and then they end up dying, right? Spoiler alert for anybody who hasn't seen Master the movie. And the thing I like about Beast is, in the beginning, it starts off in a very similar way. You get this very great opening fight sequence, really well choreographed. I mean, how did you think about that choreography, Karthik? Did you enjoy that initial fight sequence? So, ఇక్కడ మన opinions are different అవుతాయి అనుకుంటాను. ఎందుకంటే నాకు సో ముందు ఒక ఫైట్ సీన్స్ పక్కన పెడతాం. ఎందుకంటే నేను ఆన్లైన్ లో కొన్ని రియాక్షన్స్ చూస్తున్నప్పుడు కొంతమంది ఫైట్ సీన్స్ లో లాజిక్ లేదు, ఇవన్నీ వాళ్ళు రాస్తున్నారు. నాకైతే మనం లాజిక్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు. అదేదో నాకు తేడాగా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా లాజిక్ లేదు ఫైట్ సీన్స్ లో అని ఎవరైనా రాస్తే. ఎందుకంటే మనకి కొన్ని సినిమాలకి లాజిక్ గురించి పట్టించుకున్నాం, కొన్ని సినిమాలకి పట్టించుకోం. కొంచెం అన్ఫేర్ ట్రీట్మెంట్ అనిపిస్తుంది నాకు. బట్ ఈ సినిమాలో నాకు ఫైట్ సీన్స్ ఆబ్వియస్లీ లాజిక్ లేదు, ఎందుకంటే ఒక బుల్లెట్ కూడా విజయ్ని not one bullet will hit Vijay. Yes. That's fine. I looked past all of that. Fight scene I thought was well choreographed. I think Sinmalo Vijay ki chala unique ways of killing people or cutting their limbs off. I think
they did a good job of having some unique methods, I thought. Right. But for me, with the entrance, I really didn't like the emotional aspect of it, because to me it didn't click. I didn't care about the mistake he made. నాకు ఎమోషన్ క్లిక్ అయింది ఎందుకంటే ఓకే నేనేమో ఇప్పుడు ఓకే సమ్ మాస్టర్ టైప్ మూవీ అవుతుందేమో ఈవెన్ ఆడి తప్పు కాదైనా ఇన్అడ్వర్టెడ్లీ తప్పు చేశారు ఓకే నా ఇప్పుడు థెరపీకి వెళ్ళాలి సంథింగ్ హీ నీడ్స్ టు ఫిక్స్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ హీస్ నాట్ ఓకే హీస్ నాట్ దిస్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్ that always you get in most mass movies where he's just this perfect guy who does perfect things and just like does the perfect fight to beat the bad guy, right? So I like that. Okay, he's gonna have some issues to go through, but then second time cinema చూసినప్పుడు I realized they actually wanted to call off the mission, right? And then Vijay's like, hold on, I got this, Yeah. put it on my back, I got this, I'll carry the team. And I was like, man, okay, ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ విజయ్ ఇస్ థింకింగ్ ఓకే నేను తప్పు చేశాను నేను మిషన్ అసలు వర్క్ చేయకుండా ఉంటుంటే ఇదంతా ఏది ఉండేదేమో కాదు బట్ some part it is a little bit his fault even though he doesn't make the last call but he does make the call to continue the operation. But to me I felt the emotion was a little forced. అంటే చాలా తక్కువ సేపు కదా ఆ అమ్మాయితో మన సినిమాలో ఉండేది జస్ట్ మేబీ 3 minutes ఉంటుందేమో తను ఆ చిన్న సేపులో మనకి ఇమోషన్ కనెక్ట్ అవుతుంది కానీ మాస్టర్ మూవీలో మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది తను ఉండేంతసేపు ఫర్ మీ తన గురించి నేను పెద్ద కేర్ చేయలేదు ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే సో You're saying maybe there should have been more of this relationship with the kid in the beginning to connect with them emotionally. So personally, I was already connected because I was like, okay, నేనైతే విజయ్ ఫ్యాన్ కదా సో దిస్ యూనివర్స్ ఇస్ లైక్ విజయ్ అండ్ దిస్ కిడ్ లైక్ ఐఎమ్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ ఇట్ రైట్ సో ఐ ఫాల్ ఫర్ ఇట్ బట్ ఐ 100% ఒప్పుకుంటాను ఆ పే ఆఫ్ మటుకు అస్సలు ఎవరు లైక్ కొన్ని సీన్స్ లో ట్రై చేస్తారు యాక్చువల్లీ లైక్ లైక్ ఆ వెడ్డింగ్కి వెళ్తాడు కదా విజయ్ వెళ్ళినప్పుడు విజయ్ క్యారెక్టర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక డాన్స్ సీక్వెన్స్ అవుద్ది అండ్ ఆ డాన్స్ సీక్వెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సీస్ వన్ పేరెంట్ dad throwing up his kid in the air and he hears the haunting noises of the crying of a kid and he goes and kicks him and mall sequence lo kuda Vijay hears this crying of a kid in his head before he decides okay neni fight cheyala vadda like vinapadtunda neeku kuda ee noise naake vinapadtunda like that sequence is koncham try chestaru they're like okay he has a mental issue but then the moment he accepts the fight it becomes one and out Vijay movie. That girl never existed. They tried to put another kid in the movie that the terrorist kid needs help. They tried to put another exactly. But that kid is nowhere in the mind of the rest of the movie. Like at that movie, at that point, the movie became pointless to me. That's when I gave up. Vijay సినిమాలో ఒక కామన్ థీమ్ ఉంటుంది అది పిల్లలు చచ్చిపోవడం నీకు ఎప్పుడైనా నోటీస్ did you ever notice that? I think so in Master definitely, but in other movies does it happen too? Because I believe లో పిల్లలు బాంబ్ బ్లాస్ట్ లో చచ్చిపోతారు కదా అదో మంటలో గుర్తుంది అండ్ లారీ కూడా ఏదో గుద్దేస్తుంది I don't remember. I don't think in Sarkar and తుపాకీ సినిమాలో బస్సు ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోద్ది సో ఐ థింక్ విజయ్ మూవీలో ఇమోషనల్ కనెక్ట్ కోసం kids are the target. Kids are the target. Yeah, definitely. So I felt they used those to the max in a situation, but I was just really disappointed because I thought that thread could have continued the whole movie if they did it well. Actually, it stopped the moment after a therapy session. When Vijay was in a therapy session, I was very excited. I'm like, okay, now we have an exciting movie in front of us. Like he needs help, and then immediately it goes into like this. Okay, he goes to the wedding. Pooja Hedge is there, and then all about the happy and then okay, this is gone. It's in my opinion. Yeah. What notice చేసావేమో కానీ సినిమాలో ఐ థింక్ నేను తెలుగు వర్షన్ చూసాను తెలుగు వర్షన్ లో ఐ థింక్ పోక్రీ లైన్ వాడారు అనుకుంటాను విజయ్ కూడా పోక్రీ తీసాడు ఒకసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే విన్నాను తమిళ్లో కూడా అదే వాడారా yes సేమ్ డైలాగ్ వాడారు అండ్ నేను ఈవెన్ దో ఐ డిడ్ంట్ వాచ్ ద తమిళ్ పోక్రీ నాకు అర్థమైంది
Like I knew Yeah. that was the dialogue they were using because the dialogue is so famous. You can even recognize it in Tamil. You don't even need to have seen the movie. Like, Exactly. Subtitles and చదవకలేదు అర్థమైపోద్ది అక్కడ. subtitles చదవకలేదు. It's like, and I'm glad you brought up this point because I think interval block time లో చెప్తాడు. ఇంటర్వ్యూ బ్లాక్ టైమ్ లో అండ్ క్లైమాక్స్ లో కూడా చెప్తాడు. Yeah, చెప్తారు ఆ డైలాగ్ చెప్తారు విజయ్. And the what did you think about that? What did you think about that when he said that dialogue? I have my opinion, but I want to hear yours. అంటే ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ది విజయ్ మెటావర్స్, రైట్? Yes. ఈ సినిమా విజయ్ సినిమాలో ఉంటే వాళ్ళ పాత సినిమాకి రెఫరెన్స్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి, ఏదో తమిళ్ ప్రైడ్ గురించి ఒక రెఫరెన్స్ ఉండాలి. సో ఐ థింక్ దట్ సమ్ కామన్ థీమ్స్ ఇన్ విజయ్ మూవీస్, అండ్ ఐ థింక్ I think Nelson was forced to tick some boxes. So Vijay is a checklist. yeah, exactly. డెఫినెట్లీ నాకైతే చాలా చీప్ ట్రిక్ గా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ టేక్స్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ. లైక్ ఓకే ఈ సినిమా గురించి కాదు, ఇట్స్ అబౌట్ విజయ్, ఇట్స్ అబౌట్ ఓకే టేకింగ్ దీస్ బాక్సెస్ as you say, right? And it's like it makes you think about another movie అండ్ ఎంపతి అంతా పూర్తిగా లూజ్ అయిపోతావు ఈ హాస్టల్ సిచ్యువేషన్ గురించి బికాస్ ఇట్ బికమ్స్ బిగ్గర్ దెన్ దిస్ మూవీ, right? It's like, okay, come on. And then that's how the interval ends, I think. You know, he's like jumping from this side of the mall to the other side of the mall with his car, and then he says the dialogue. And we open up to none of the terrorists can aim, so they're just like reflecting around him these bullets just so he can say this cool dialogue. It's classic. So నువ్వు సినిమా గురించి ఓవరాల్ గా ఏమనుకున్నావు? ఐ థింక్ ఐ హావ్ సమ్ థాట్స్. నాకు కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. నువ్వేమనుకున్నావు? నేను అనుకుంటానంటే లైక్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐ థాట్ ప్లస్ పాయింట్స్ వాజ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ అన్ ఐడియా టు ఈ కమెడియన్స్ అన్ని ఒక ప్లేస్ లో పెట్టి లైక్ లెట్స్ మేక్ అ కామెడీ సిచ్యువేషన్ హ్యాపెన్ అండ్ విజయ్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. ఒక పేపర్ లో ఐడియా రాస్తే చాలా ఫనీ ఐడియా యాక్చువల్లీ. ఓకే, Vijay, the comedians, one time in a mall, they're stuck together and a lot of stuff happens. On paper, it sounds brilliant, especially when you have Nelson's name tied to it. When you saw Doctor, you're like, this guy can create magic, right? Right. But on execution, I felt like it just wasn't there because I think Vijay took over at some point in the movie. And it became less about the movie. It just became about Vijay doing cool stuff. And I think they underutilized some of the comedians at some point, but I think that some of the comedians were the saving grace of the movie. Like I think the best performance of the movie, and I had to find out his name, was the comedian that had a slow voice, a slow raspy voice, you know, and he talked like this, like Ganesh Janardhanan was VTV Ganesh, right? VTV Ganesh was the best actor in the movie, I felt, and he carries the movie with his humor. He knows he's in a Nelson movie, and and he acts like he's in a Nelson movie. తనకి కాస్ట్యూమ్ ఇవ్వడం అంతా వాస్ పర్ఫెక్ట్. లైక్ దిస్ సూట్ హీ వేర్స్ డ్యూరింగ్ ది ఎంటైర్ మూవీ, లైక్ ఐ థింక్ వాస్ ద పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ ఫర్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ అంతా. బట్ మీకే అనిపించింది సినిమా గురించి? సో నాకు కొన్ని థాట్స్ ఉన్నాయి. నాకు సినిమా I didn't think it was as bad as everybody was saying it. డౌట్ ఏంటంటే కొన్ని విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు నెల్సన్ మూవీ చూడలేదేమో నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం అక్కడక్కడ నాకు నెల్సన్ మూవీ అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను చూస్తే కొన్ని సీన్స్ లో ఆ కామెడీ బట్టి, ఆ డార్క్ హ్యూమర్ బట్టి, దాన్ని ఏమంటారు ఆ బ్లాక్ కామెడీ, నాకు అవన్నీ I felt they hit the mark. They did their job. But where I lost, the thing that kept coming to my mind is, I don't know if this is a good movie for Vijay. I think this is a better movie for Sivakarthikeyan, right? I think this movie would be better if he had done it. And it's kind of like he already did Doctor, right? And to me, it felt like Vijay was playing the character from Doctor rather than playing a Vijay character, right? It didn't really suit him. Do you agree with that? That is a good statement. I think if it was Sivakarthikeyan, it would have been a more interesting movie because I don't think they would have dove in more into the hostage situation. How can this guy try to outsmart them, right?
how can they make him a quirky character that can make the most out of the situation? Let me make the use of the mall as an environment for me to like do damage. Because I think with Vijay, they also did include a lot of scenes where he's just able to beat people up without any logic necessarily because he's just Vijay, right? Right. Whereas with Sivakarthikeyan, they would have had to try to convince you more that this guy can fight, which might have been interesting. But I think in general, I agree with your statement. But I think they added in a lot of elements because you don't have to question that Vijay can do some of these stuff. Whereas with Sivakarthikeyan, I think they would have tried to do a little bit of a different movie. But it might have gotten across better. But I still like the idea of Vijay being put in a mall, and having to do stuff like that. To me, is a very funny concept. Like, let's take a huge guy, let's put him in a mall, and see what he does. Let's confine him to a mall, and let's play with the laws of physics for a while, right? No, for sure. Na feeling kuda same. I enjoyed the movie when I saw it. Like, I had a good time. I was not like bummed by the end of it. నాకు చాలా rushed గా అనిపించింది. Like this catching this last terrorist at the end. Umar Sharif, right? Umar Farooq. Yeah, like they had to rush that in like 15 minutes. And చాలా హడాడుగా అయిపోద్ది ఆ సీక్వెన్స్ అంతా. Okay, Vijay ఇక్కడ fighter jet తీసుకున్నాడు. It's always a rogue mission. Nobody knows about it. He comes and he like does this and everything happens very quickly, and that a fight sequence last to ending it's not even that good. It's not put together. It seems like they rushed the making of the climax too, and they needed some perfect ending to this movie where he has to get the bad guy too in this rogue mission, and it put such a sour taste to the end. I feel like if they didn't even have that climax, maybe it would have been even better or something more chill. It left a weird taste, leaving it like, okay, we need to close this up with the Vijay victory. Do you think Indian cinema is holding Nelson back? ఎందుకంటే నేను తన సినిమాలు చూస్తుంటే తనకి చాలా టాలెంట్ ఉందని అనిపిస్తుంది. తను సినిమాటోగ్రఫీ, his camera angles, camera movements, his certain dialogues. I think he has a lot of potential and he's very talented. కానీ తను డాక్టర్ సినిమా అండ్ ఈ సినిమాలో కొన్ని కామన్ థింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేశాను. there's బిగినింగ్ లో ఒక లవ్ సాంగ్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ లో ఒక లవ్ సాంగ్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఇలాంటి I'll go back to the check marks, right? ఇలాంటివన్నీ ఉండాలి సినిమాలో అని ఎవరో చెప్పారని తనకి కొంచెం రెస్ట్రిక్టింగ్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే డాక్టర్ సినిమాలో కూడా లవ్ సాంగ్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఆడ్ గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు ఈ సినిమాలో ఉంది ఇప్పుడే? ఈ సినిమాలో కూడా హలమతే వివో సాంగ్ కొంచెం రష్డ్ గా వచ్చేస్తుంది. సో అది నా క్వశ్చన్. డూ యూ థింక్ Nelson could make a better movie if he wasn't forced to work with like the Indian movie template? Maybe. If anybody, he could. I think if any director could get away right now, like even comparing to Lokesh Kanagaraj maybe, because I think in Master the soundtrack was such a big part of the movie, but if any director can keep the audience engaged, like music lakunda, I would say Nelson is probably the top guy because his character writing and his story and the pacing he can do doesn't need the songs. It's still an enjoyable movie, even if it just has background music by Anirudh or something that keeps it elevated, right? You don't need the songs. Like, I don't think if you cut the movie, if you cut Halama Hatimbo and you cut the Jolly Gymkhana, which they realized we should just cut till the end anyway. You don't. You didn't need that song Halamati Habibo to be a part of the movie at all. Like, it was not necessary. ఐ థింక్ తనే ప్రూవ్ చేస్తాను అనుకుంటాను ఈ పాయింట్ ని. ఎందుకంటే తనే నేను బిగినింగ్ లో పార్ట్ పెడతా, ఎండింగ్ లో పార్ట్ పెడతా, మధ్యలో ఉండే 150 minutes లో నేను అసలు ఏమి పెట్టను. ఈ మధ్య నోటీస్ చేస్తాను ఇంకా సినిమాలో in general there are less and less songs. Have you noticed that trend? Like in general, there are just less songs now. There's no 5-song template. కొన్ని పాటలు తగ్గిపోయాయి. అండ్ ఐ థింక్ పెద్ద మూవీస్ కి, పాన్ ఇండియా మూవీస్ కి పాటలు కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి. Of course, Pushpa was a unique one. So another question is, does Nelson make better movies without a big actor because he doesn't have to fall into this recipe? Like, is that maybe the best way he can go for his future? Now, I think so. I genuinely enjoyed Doctor a lot more than this one. There's things I liked about this movie. So there's things Nelson does that I like, which is his dark humor. He likes to get other people involved. That's one thing I noticed.
like side characters, supporting characters. They are genuinely supporting characters. They support the hero. They're part of the mission. That was the అవును. case in Doctor. That was the case in this movie. Like, there's a scene in this movie where he has two of the comedians holding those shields అవును. for that gunfight. I Yes. think he finds very interesting ways to get everybody involved. It's pretty. I think it's entertaining. Like who he gets together in this movie. It's only a mall for like 90% of it, Right. and that too in like very small rooms within a mall. He has like అవును. 8 people in there. So I think yeah, he has such great dialogue writing talent. Very good director, and I hope this doesn't hurt his future as a director. I hope he continues to get these like big opportunities. I think he definitely will. అంటే నా ఉద్దేశంలో తమిళ సినిమాలో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రికగ్నైజ్డ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ he's already working with Rajinikanth next. Oh. So he's set. Okay. Rajinikanth, Anirudh, Nelson movie coming soon, which I'm very excited about because I think it'll be interesting because I think Rajini has such good comedy timing and I think they can really use him in a lot of cool ways. But again, he's falling into the big hero trope. Let's see how he's able to handle this. But now there's an internet, so like, a little bit of context on this movie. Koncham cheppalante, originally it was supposed to be like Talapati Vijay's 65th movie, and it was supposed to be like Murugadas was supposed to direct it. But they ఏంటంటే okay, the production company said okay, because of COVID we have to change our budgets and everything, and then Vijay ఏంటంటే okay, I'll only take, this is all Wikipedia knowledge, right? Again, who knows if this is true. So he said okay, I'll only take 75% of my remuneration, which is apparently like 75 crores, and they asked Murugadas, okay, can you take a little bit of less remuneration, and Murugadas said no way, I want my remuneration, and then the producer said, oh, you're out. We're going to find somebody else. And they eventually found Nelson. And Anirudh was the one that insisted that Nelson was a good idea for this movie. And he wrote a completely different script. He did not take Murugadas's script in any way. So that's a little bit of context. And I wonder if because of this, he also was a little bit rushed in making this movie. Like, if he had more time, would we have gotten better sequences? Because I do think he was a little bit like, okay, like, we need a Vijay movie out like by this time. Like I think it would have been very different. You probably put it together in like a couple months. But if he was able to make this in a couple months, I mean, I'm very excited to see what Nelson can do when you give him proper time to make movies, because it's just impressive what he's able to put together a sequence around. And last thing I want to say is Anirudh, I think, did a good job carrying the movie with the background score. Without the music he did for a lot of this, sequences, I think the movie would have been a little bit more of a drag, but he gave some good hype. I mean, Anirudh is always good. I think we can talk about another super duper movie called Acharya. The best movie I've seen. So Acharya is about Padagattam. It's about a town named Dharmastali as well. And there's a river called Siddhuvanam. I think it's called Siddhavanam. Wow, you really remembered it, and I'm glad you did, because they only say it about 150 billion times in the movie. Yeah, so I heard that after the movie was over, they were giving out tattoos like outside the theater for everybody, just so they could forever remember Padagattam on their chest. Yeah. Maakaithe PLM stickers icharu. PLM. Padagattam lives matter ani. మేము కార్స్ పెట్టుకొని ల్యాప్టాప్స్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాం. పిఎల్ఎం, పాదగట్టం లైవ్స్ మ్యాటర్ అని. నేను కాళ్ళ మీద పెట్టాలనుకున్నాను, కానీ అదే ఏ కాళ్ళ అని తెలియదు నాకు, సో పెట్టుకోలేదు. 2 కాళ్ళ మీద పెట్టిరా పాదగట్టం. అవును కదా, 2 స్టిక్కర్స్ తీసుకోవాల్సింది. కానీ ఇప్పుడు స్టోరీ ఏంటంటే, ఒక ఊరుంది ధర్మస్థలి అని, దాంట్లో ఒక పెద్ద టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్లో కట్టమ్మ అనే దేవిని అందరినీ పూజిస్తారు. ధర్మస్థలి పక్కన ఒక చిన్న ఊరు ఉంటుంది, అది పేరు పాదగట్టం. ఆ పాదగట్టంలో అసలు అంతా చెప్పాలి ఈ స్టోరీ అంతా. పాదగట్టంలో చాలా గురువులు ఉంటారు, యోగిలు ఉంటారు. వాళ్ళు
ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ధర్మస్థలి వాళ్ళకి ఇస్తారు. ధర్మస్థలి వాళ్ళు ధర్మం మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతారు. ఆ, కానీ ఈ మధ్య ధర్మస్థలిలో చెప్పాలంటే అధర్మస్థలి అయిపోయింది. Right. అధర్మస్థలి అవడంలో అది ఎందుకంటే క్రైమ్ ఎక్కువ పెరగడం, మన సోను సూడ్ రావడం, ఇలాంటివన్నీ జరగడం వల్ల అధర్మస్థలి అయిపోయింది మన ధర్మస్థలి. అప్పటి నుంచి పాదగట్టం వాళ్ళు మనం ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తూ సో అది ఆచార్య మూవీ అండ్ చిరంజీవి కమ్స్ అండ్ సేవ్స్ ద డే. బేసిక్లీ వివేక్, నువ్వు ఏమనుకున్నావు ఆచార్య చూసిన తర్వాత మన కోటాల శివ గారు చేసిన మూవీ? నేనేమనుకుంటున్నానంటే, నేను ముందు నుంచి నాకు సినిమా యాక్చువల్లీ కొంచెం ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది. ఓకే, ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ నీకు ఎలా అనిపించిందో తెలియదు, బట్ యానిమేషన్ మోస్ట్ పీపుల్ will laugh, but I said, okay, interesting premise and setup. Like, okay, these yogis, this village, right? Okay, cool. Let's see what they can do with this. Because I think I'm a sucker for anything kind of like mythological and, cool situation based on that. And I'm like, okay, great. But now there's no first half matuku, okay. It was actually pretty entertaining, pretty smooth. Chiranjeevi is doing all these secret missions to like spoil Sonu Sood's like, career as a bad guy pretty much. And I second half Madiku Chala Dragon and mentioned, okay, it just became repetitive to this point. It became like a Balakrishna movie at some point where it's just like he's just continuing to beat up bad guys in a very violent way. And I don't even think the second half had much of a story besides Ramcharan like entering. But the thing is, Ramcharan's character is fighting for the same thing and in the same like mission as Chiranjeevi is, so you don't really get a difference in the story. You just see a continuation of the same fight done by a different person, and then Chiranjeevi just finishes it off, and it's like, oh my god, like this, the whole movie is just about these same bad guys, and and they just need to be continuously beat up until the end, and then you get this like it's not the Ramcharan and Chiranjeevi movie we wanted. That's what I felt. They could have been so much more, and it just ended up being very boring. I mean, what did you think? So you brought up a good point. అసలు ఈ నక్సల్స్ కి ఒకే విలన్, ఈ ధర్మస్థలి వాళ్ళకి కూడా ఒకే విలన్. అది కొంచెం కామెడీగా అనిపిస్తుంది కదా. ఐ థింక్ కొంచెం లేజీగా అయ్యారు అనుకుంటాను రైటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు. అంటే 2 points లో కమర్తుంది లేజీ రైటింగ్. దిస్ విలన్ కాన్సెప్ట్, జస్ట్ the same villain for both the Naxals and Dharmastali people, and also ప్రతి అదర్ లైన్ లో పాదగట్టం అండ్ ధర్మస్థలి రెఫరెన్స్ బాగా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది వీళ్ళు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టారు డైలాగ్స్ లో. ఇంకో బిగినింగ్ లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, ఎవరో టూరిస్ట్ లో వచ్చి పాదగట్టం వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు అజయ్ వాళ్ళతో, బిగినింగ్ లో ఉంటుంది. ఒక ఆవిడేమో వచ్చి ధర్మస్థలిలో ఇంత ఘోరంగా అన్ని జరుగుతుంటే మీరు ఇక్కడ ఉంటుంటే పాదగట్టం వాళ్ళు మీకు కొంచెం సిలీగా అనిపించట్లేదా అని అంది. సిలీ అందో ఉండవు ఏంటి, అసలు ఏ సినిమాలో ఉన్నాం, అసలు ఏ టైం పీరియడ్ లో ఉన్నాం, అసలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అసలు మర్చిపోయాం. సిలీ వాడడం ఏంటి? నాకు ఆ సిలీ డైలాగ్ చాలా కామెడీ వచ్చింది. అంటే సినిమా అంతా ఇప్పుడు దాకా పర్ఫెక్ట్ తెలుగు మాట్లాడతారు, పచ్చ తెలుగు. Some dialogues I have to even be like, okay, thank God there's subtitles, because my Telugu is not that good. And actually what she's saying is like, మీకు ఇంత మంచి ఆయుర్వేద తెలుసు, ఈ చిన్న టౌన్ లో ఉండి చేయడం చాలా సిలీగా ఉంది కదా మీకు. మా కార్పొరేషన్ జాయిన్ అయిపోతే మా కార్పొరేషన్ లో చాలా డబ్బులు తీసుకోవచ్చు మీరు, చాలా సిలీగా ఉంది కదా. ఇట్స్ లైక్ then Ajay is just trying to compose himself. నీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, what do you think of Kotal Shiva as a director? ఇష్టం లేదా? I think Kotal Shiva, after he made Mirchi, I was very excited. I'm like, man, okay, this guy made a really, fun version of this classic Hero Saves the Village movie. But then I realized, oh wait, that's the only movie he can make. And then I'm like, exactly, facepalm. Please stop making these movies, Kotal Shiva. And the quality goes down after every movie, right? It goes down and down and down every single time, and it's like, maybe don't repeat the same movie because you're running out of ideas. తను ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఒకప్పుడు, గుర్తుందా? తను 10 scripts ఉన్నాయి, 10 సినిమాల తర్వాత నేను ఆపేస్తాను. I think we're waiting for the other 9 scripts still. Exactly. That's how he elongates his career. It's like a strategic move. No, ఈ సినిమాకి కొంచెం బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది.
కొన్ని రూమర్స్ నేను చదివాను. సో ముందు రామ్ చరణ్ కోటాల శివతో సినిమా తీయాలనుకున్నాడు. అఫ్ కోర్స్ చాలా పెద్ద హీరోస్ కోటాల శివ తీయాలనుకున్నాడు, ఎందుకంటే తను చాలా హిట్ స్కోర్ చేశాడు, ఓన్లీ హిట్ స్కోర్ చేశాడు కదా ఇప్పటి వరకు. సో రామ్ చరణ్ ఒక సినిమా తీయాలనుకున్నాడు. బట్ మన రాజమౌళి వచ్చి నేను తీస్తాను, నాకు కొన్ని సంవత్సరాలు అవసరం అని చెప్పాడు. సో రామ్ చరణ్ అప్పుడు బ్యాక్అవుట్ అయ్యి ఒక బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు కోటాల శివకి, మా నాన్నతో సినిమా అదే చిరంజీవి తోటి సినిమా తీసుకో. చాలా మంచి ఆఫర్ వచ్చింది కోటాల శివకి. సో అక్కడి నుంచి కోటాల శివ ఈ సిద్ధా క్యారెక్టర్ ఉంది కదా రామ్ చరణ్ ప్లే చేస్తారు, ఆ సిద్ధా క్యారెక్టర్ ముందు మహేష్ బాబుకి ఇవ్వాలనుకున్నారు, జస్ట్ ఒక 10 minutes. బట్ మహేష్ బాబు బ్యాక్అవుట్ అయిపోయారు, ఎందుకంటే మహేష్ బాబు చిరంజీవి మూవీలో 10-minute క్యామియో చేయడం ఏంటి, నేరేట్ చేస్తాను నా వాయిస్ అన్నాడేమో. రామ్ చరణ్ కి ఇంకా పెద్ద రోల్ ఉంటే బాగుంటుంది, ఫాదర్ సన్ డ్యువో. సో కోటాల శివ రాయాల్సిన కథ, అది రాసిన కథ ఏమైపోయిందో మనకు తెలియదు యాక్చువల్లీ. ఈ సినిమా చాలా కోవిడ్ వల్ల కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయేమో. అసలు ఫనీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో కాజా అగర్వాల్ కూడా ఉంది, కానీ తను రోల్ మొత్తం తీస్తారు సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు. సో తన సినిమాలో లేదు. What could she even be doing in this movie? She was Chiranjeevi's love interest. Chiranjeevi has a love interest in this movie? Why is that? లేదురా, నాకు అర్థమైంది ఆ సినిమాలో ఎక్కడ ఫిట్ అవుద్ది. Maybe it was even better that she was there, because it would have reduced like half an hour of fight scenes maybe that were unnecessary. Then they would have had to get more creative about beating up these bad guys instead of just literally uncreatively beating up the bad guys. Okay, I see. So there's another half an hour of director's cut. Chodale. The Kajal cut of this movie. The Kajal cut. Yeah, so నేను ఎందుకు చెప్పాలంటే నాకు కొంచెం కోటాలకి కొంచెం సింపతి ఉంది. తను ఏ సినిమా తీయాలనుకున్నాడో నాకు తెలియదు. తను పక్కన కోవిడ్ రావడం వల్ల అబ్బా నాకు ఈ సినిమా ఇంకా ఉందా నా చేతిలో అని తను ఆలోచిస్తున్నాడేమో, నాకు ఈ సినిమా తీయాలని లేదు అని ఆలోచిస్తున్నాడేమో, ఎందుకంటే తనకి ఎన్టీఆర్ తో సినిమా ఉంది కదా. తను మేబీ ఆ సినిమా గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఓకే, నేను ఈ సినిమా తీయాలనుకోలేదు, నేను రాసిన కథ కాదు, ఈ యాక్టర్స్ తో నేను తీయాలనుకోలేదు, నేను ఇంకా ఎందుకు ఉన్నాను ఇక్కడ అని ఆలోచిస్తున్నాను. దట్స్ మై థియరీ. అండ్ మనం సినిమా చూసిన తర్వాత కొంచెం అలాగే అనిపిస్తుంది అవుట్పుట్. ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ మూవీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ మూవీ, ఇట్స్ జస్ట్ అ వెరీ బోరింగ్ మూవీ. It's a very boring movie, exactly. నా ఫస్ట్ టైం అయితే కొంచెం నచ్చింది. I thought, okay, I know it's typical, I know it's the classic boring story, but I still enjoyed it because I thought Chiranjeevi was quite interesting in the first half of the movie, especially because he's undercover, right? He's trying to do all these things secretly, which is always kind of interesting. Okay, how is he secretly going to beat the bad guy? And the bad guy is always like, "Yeah, murderer, you do just not do." And then it's like, and then eventually, when he finds out, the magic is over, because then it's just like, okay, then it's just a head-on-head fight the rest of the movie, and then you know exactly what's going to happen. I think I didn't know about the backstory about this whole movie, and I think it seems like by the time he had to write the script, it was already kind of decided for him, right? Okay, he has to include Chiranjeevi, and he has to include Ram Charan, and then maybe he gave a lot of his assistant directors a lot of shot to just practice. Maybe he's just like, all right, guys, you take care of this sequence. It's good practice for you guys. So, you Kotala second unit director అయిపోయావా? Yeah, definitely. Kotala became the second unit director. నాకు ఈ సినిమాలో కొన్ని థింగ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. మెయిన్లీ ఈ జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ధర్మస్థలి నువ్వు పట్టించుకున్నావా? అంటే అన్ని ఎక్కడున్నాయి ఈ ఏరియాలో? అదే ఈ ఊర్లో ఒక యూనివర్సిటీ కూడా ఉంది, జనాలు అంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లివ్ చేయడానికి ఇల్లులు ఉన్నాయి, పెద్ద టెంపుల్ ఉంది. I was so curious about this geography that Kotas have made. Mm-hmm. And in the few scenes that we get to see it, it is very clearly a set, and it's very clearly a tiny set, pushed, kind of squeezed everything into. Mm-hmm. So akkade koncham it removes us from the movie, right? It removes us from Dharmastali. It makes Dharmastali feel like a fake place, which is this. I mean, we just don't care about what's going on in Dharmastali and Palagattam, because these are not real places.
and Hmm. it never really gave us a reason to care about these places. I think, I wanted to get a map of this place at some point because they kept saying Dharmastali and they kept saying Padagattam. I was like, how close are these to each other? And like, how are they interacting with each other? Like, maybe they should have started off with like a Game of Thrones map at the beginning, like Yeah, bird's eye view of the area. But I also felt so no village looks like this, right? This like everything no, is black. Everything is black, like sharp yeah, black. Everything, and they clearly did it just so the fight sequences looked cool because they went for this kind of visual mood in the movie where everything is just very dark. There's like a ton of red smoke flying around, like in the classic Balakrishna type movies. And I think it became at the end very unrealistic place to be at. ఈ సినిమాలో కూడా కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. I think I liked Manish Sharma's score. I thought he did a good Mhm. job. Again, these music directors are carrying these movies. నాకు కొన్ని scenes నచ్చాయి. I liked most of the Ram Charan scene. I think తనకి కొన్ని మంచి dialogues ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో I think maybe 3 or 4 good scenes, but everything else చాలా boring గా అనిపించింది. Not quite the same feeling. I think some of the sequences I liked were that scene where Chiranjeevi has his in the first half low has his back turned to Sonu Sood and he's in Sonu Sood's house and Sonu Sood is like, who is this guy doing all these things? And the answer is Chiranjeevi who's there, and then Chiranjeevi ki elle maatade mundu just before he's able to just figure out who Chiranjeevi is. Chiranjeevi escapes with like dramatic background score by Mani Sharma. I was like, that's a good scene. Yeah. But the rest of the stuff was boring. Like I have a lot of scenes that just kind of. I have a lot of my notes are just things that made me laugh. That's what I kind of took a lot of note of, and I would love to go through those. Can we get a Yeah, go chance? through them. So ఒక సీన్ నాకు చాలా నవ్వొచ్చింది. లైక్ ఇన్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మూవీలో కొంతమంది చంపేస్తారు. చంపేసి వాళ్ళని వాటర్ లో ఐ థింక్ దే డ్రౌన్ దమ్, రైట్? అండ్ Yes. అండ్ ఆ సీక్వెన్స్ లో ముగ్గురు ఉంటారు, నలుగురు ఉంటారు, పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, they're like just doing like this water dipping puja, right? And then they Yeah. open their eyes and they just see like 4 floating bodies in front of them. It's like, Yeah. how did you not notice those? They floated onto shore like maybe hours ago. They didn't Yeah. just appear here. They're like, whoa, where did those come from? I mean, that blew my mind, and I can just keep going on the scenes, but you Yeah, should yeah. కొన్ని add scenes to. చెప్పు. కొన్ని scenes చెప్పు. That I remember was funny. That was funny, right? And then ఇంకో సీక్వెన్స్ అంటే దట్ సీక్వెన్స్ టీజర్ లో రిలీజ్ చేసినప్పుడు 2 leopards cheetahs ఉంటాయి కదా, and then you Yeah. see Ram Charan and Chiru on the other side. That sequence in the trailer looked quite epic with the Acharya background score. In the song, it was just like with this other song, quite boring. It was like, come on, Yeah. that was where that thing was in the movie. I thought they were gonna go on some cool father-son hunt where they're gonna do some cool sequence in the jungle. That might have been a cool movie, but no, that's not what it was. Yeah. Disappointing. Yeah, I think there's some funny scenes. I thought the inclusion of the item song was really funny. Uh, I mean, I don't even want to talk any longer about it. We can talk about Acharya for a long time. Kani, na final thoughts చెప్పాలంటే I think పాదగట్టం. మిగతా final thoughts ఏంటి? My thoughts are, I think there's something to it, like where I hope there's a Ram Charan and Chiranjeevi movie where I do think like with a better story and everything, there's a good possibility. Both of them have grown. Chiranjeevi Garu is already an amazing actor. Ram Charan is matured to be a very good actor, and I think there's a possibility where they could do a movie where before Chiranjeevi retires, that could be something that leaves a mark in the Telugu industry as these two people, both becoming like one becoming a very good actor, one of the greatest Telugu actors of all time, could leave a huge impact. And it wasn't there. I'm hoping it happens. I'm hoping it's a movie where there's more comedy involved and there's just more fun sequences involved. I hope they try again because Acharya was not the one, but I wish it happens Yeah. because